The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions in the information or for any consequences resulting from its display or use. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੈਨਲ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ, ਇਕੋਨਮੀ ਤੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸੋਹੀ ਭਾਜੀ ਫਰੋਮ ਟੋਰਾਂਟੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਨੀ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਭਾਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਕੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ? ਈਐਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚਾਰਟ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। So lots going on in the market world, and there's no difference. Yesterday we saw the minutes come out. So the minutes were pretty much, there were a couple of governors who wanted to cut interest rates. So that's kind of pointing a little more information towards the next meeting, which probably the chances are, if you get the CPI data, and Jerome Powell is going to be under tremendous pressure from especially Donald Trump to cut interest rates. ਜੀ। ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਾਰਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਈਐਸ ਫਿਊਚਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ? So last week, like when we got the budget passed, we did go see the market at higher levels. Jithe market upar perform kiti, but it's right now market is a little bit lower than from that high from since last Friday. So last week jo tariff di gal hoyi a, kal Donald Trump ne deadline payo si ve deal nikaniya, koi deal augiyan, hale tak koi concrete deal nahi aayi। ਤੇ ਨਹੀਂ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਗਸਤ ਪਹਿਲੀ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਗੇਨ ਨਿਊ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦੈਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਜ਼ ਆਫਰਿੰਗ। No big deals are happening. The biggest deals that could happen is the Canadian-Mexico deal, and that is deadline on July 21. So we got about another 10 days. And hopefully it will get done. It will be better for the Canadian and the Mexican economy. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਜੀ। ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅੱਜ? So right now the oil is going to the downside. It's down about $1 right now. Gold is a little bit up to $13. Commodities are what we're gonna, if we are coming at this a little bit of a with the interest rate cuts, we're going to see commodity prices go up, and obviously gold is more hedged against inflation. ਜਿਹੜਾ CPI number ਆਊਗਾ ਉਹ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੀ gold ਦੀ price ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। If CPI goes up, so will the gold price. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੋਲਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਜੀ। ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, 2% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, 37.34। ਤੇ ਕਾਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਸਟੇਬਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, 2.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣ ਰਹੀ ਆ। ਜੋ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣੀ ਸੀ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਮੂਵ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੂਵ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਆਇਲ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਨੈਕਸਟ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੇਮ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਪਰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲੈਵਲ ਜੋ ਇਹਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਾਪਰ ਸੁਣਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਕਾਪਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫ ਲਾ ਰਿਹਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ, 50% coming into the imports into the US, took the price right to the upside. Look at the futures breakout. This is from he mentioned this on Tuesday. So this is going to the upside, and copper is going to get expensive. Copper is one of the metals of all the metals. If you look at aluminum,
steel. Copper is a pretty widely used metal as well. Why? Because it's a very good conductor. ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਰਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, they're all made of copper and it's a very good conductor and it's just going to drive the price up. And ਪੁਰਾਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਟਰ ਪਾਈਪ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕਾਪਰ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਜੀ ਕਾਪਰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਪਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, $6-7 ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਈਜ਼ੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਭਾਜੀ ਸਿਲਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੀ? Silver is same thing pretty much. Silver is another commodity. Silver didn't have any sort of price increase as much as gold had. So silver has always been lacking. So I think this is a little bit of problem with silver is I know we use it on the circuit boards in especially electronics, but it's not as widely used metal that copper and aluminum or steel or gold is a widely used thing. It's more based like on a money is wise, but silver is I don't know where does silver fit in? Does it fit in conductor space or does it fit in the with gold up there? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਚੈੱਕ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਡੈਕਸ ਯੂਰਪ ਸਾਈਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ, 0.25% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫੁਟਸੀ ਯੂਕੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਕੈਕ 40 ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.25% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ, 0.5% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ, ਨਿਕਾਈ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5% ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਆ 0.5% ਦੇ ਕਰੀਬ। ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਹੈਂਗ ਸੈਂਗ 0.5% ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.5% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆ। ਮੋਸਟਲੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਰਪ ਸਾਈਡ, ਕੱਲ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਸਾਈਡ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। So basically, it's following the rest of the markets. The economies on both sides are. Europe is doing well. The German economy is starting to recover a little bit, but ਜੀ inflation rates are a little bit still high on the euro side. But overall, the European economy is, with all those interest rate cuts that is done in the last 6 months with Canada, and it's actually recovering well. And the euro is getting much stronger against the American dollar. It's my target, which is 120 on the euro. Euro is sitting at 117 right now. So I look further side this one here to go at least $1.20. And same thing with the pound. Pound is sitting at 135, 136 right now. I look at pound to be around the $1.40 range, and that's going to weaken the. So basically, what I'm saying is the U.S. dollar is going to get weak over the next little while, and especially now if we start cutting interest rates, and that's even going to push the American dollar even lower. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਕੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯੂਐਸ ਕਰੰਸੀ ਹੋਰ ਵੀਕ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਸਟਾਕਸ ਤੋਂ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਲਕੋਲਿਕ ਬੈਵਰੇਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੌਲਸਨ ਕੂਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਟੈਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ DCA ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਇਹ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਬੈਟ। Tap, Budweiser, all these beers, they've been not having a very good time for the last couple of years because of especially advertising. And these are good stocks. Just because they're down so much, most of the Canadian, they used to be a standalone company. They merged with Coors, so that's why they were called now Molson Coors beer makers. But again, I think all the companies, you look at this Tap, you look at Budweiser, these companies have been suffering to the downside. This is basically going sideways. So I like them. I like the if you look at the overall numbers on these companies, they don't look bad. Okay, they're struggling at current prices, but they need to start advertising better. And especially being now in the summertime, they might pick up the prices a little bit on sales. But long-term view on these things is they need to get their advertising back.
And Budweiser was one of the best advertisements, especially on the Super Bowl. When it came to Super Bowl, that's one big client. But remember, 3 years ago, when they got into this woke situation, kind of killed a lot of the beer industry. So hopefully they can get their, their revenue back. Hopefully, but they need to do something. They need to do better advertising. But definitely, both companies, Cap and Bud, are pretty good for the long term. ਜੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਭਾਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ STLA, ਜੋ ਆਪਣਾ ਵੈਬਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਭਾਈ? Which one? ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਡਿਸਕਸ, ਇੱਕ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਵੈਬਰੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। STZ. STZ ਜੀ। STZ. We talked about this one here. This is a buy. Definitely buy. It's sitting at around 169. They came out with earnings, which were a little bit down, but overall the stock is struggling due to big problem between U.S., Canada, and Mexico, especially on the beverages. We removed all the U.S. alcohol in our LCBO. That's kind of hurting this company. And hopefully this, I'm looking for this settlement. If you can get a settlement on that trade deal, stock like this will make a nice recovery to the upside. I think it's undervalued at current price. I own it from 164. It's sitting at 169. So I would definitely be a buyer. I think the bottom is if it goes below 160, that's where I would have a problem if it goes below 160. But if it stays above here and starts moving to the upside, it look like there are, could be possibly buying in this area. So I'm definitely looking long on the stock. ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ 2 ਸਟਾਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਮੈਂਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਲਫਾਬੈਟ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ। ਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ DCA ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। Well, I'm gonna say it again. I don't like Google. I said it last 2 months. Again, why don't I like Google is because just because it's cheap doesn't mean that the stock is good. Okay, Google is losing a lot of faith. Why is it losing a lot of faith? Is because it's losing all its business to everybody else. It's losing its search engine over to ChatGPT. What else has got left? Cloud is a competition with both Amazon and Microsoft. And overall, this stock has been, even though if you look at all the M7 stock, this stock price is almost back to 2021. So like in 3 years, the price of Google hasn't gone anywhere. Okay? Well, Microsoft, look at Microsoft hitting new highs. You look at Amazon, it's a lot higher than 3 years ago. So look at Meta. Meta is blowing up to the upside, but where is Google going? Really not going anywhere unless Google comes out tomorrow with something that will stand out. And I don't see Google going anywhere. I'm not a big fan of Google. Should you buy Google at current price? It does look cheap. It does look cheap. Now I'll say that. But will it go anywhere? It's like the stock we used to look at Under Armour all the time because it was a value trap at $9. It never went anywhere for a long time. And same thing. I don't want my money sitting in dead money sitting in Google, not going anywhere. But they need to come up with something to move the stock. I don't think they have anything yet. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਲ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਜੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰੋਮਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈਪਟਾਪ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਸੇਲ ਦੇ। ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ YouTube ਰਹਿ ਜਾਣੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਫਿਰ YouTube ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ। Even everything is competition. Technology is moving very fast. YouTube is doing very well. That's the only part of Google that's really is well. But the rest of it is just individuals. You look at the cloud business. You look at the search engine, right? And then you compare some of the other stuff. They try to one of the biggest things that I say Google, I'm totally against. They really try to compete against Microsoft. They even created like a competition to their the Office.
Google tried all these different things that were trying to compare them to, what Microsoft had. And ਜੀ that was really their downfall. Instead of really, getting to something new or generating something new, they were trying to copy Microsoft, and that's what's really hurting them. And that's where they blew a lot of money. Remember, Microsoft tried to get into the Windows Phone years ago. They knew they failed at it. They knew they couldn't sell their phones, so they dropped it pretty quickly. And so did Google. Google has these Google phones, but they're not as Apple. They're good Android phones, but they're not anything like what Apple is. So, ਜੀ and Microsoft knew this long time ago, and that's why they dropped their phone, and that's what Google should have done. They should have actually got into something new. They should have if they were, what they should have done was their search engine. They should have kept on improving that. Had they got into AI and ChatGPT before, they would be at a lot higher price, and Microsoft may not be where it is today. So I think unless you see something Google that's coming up, something new, I would just love to hear about it. But I don't think I don't see anything. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗੂਗਲ ਦੇ ਉੱਪਰ AI ਰਿਲੇਟਡ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਪਡੇਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਚੈਟ GPT ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਊ ਔਨ ਬੋਇੰਗ Boeing. I own Boeing from a very low price. Boeing is going up to new highs because of the defense happening, spending a lot of money in it, and they got remember they're sending more arsenal over to Ukraine. More weapons are going there, and all this is contributing to more defense spending. And plus, also they're getting their 737s in order. They're dishing them out every month, and no big issues have so far came out of that Dreamliner. I haven't heard what the issues there were. So maybe all this stuff is coming in their favor, and that's why Boeing is headed to new highs up there. We bought it way back here when it was down here. And currently the prices should you buy it at the current price at 226? Well, I think it's gotten a little bit ahead. So maybe just wait for a little bit of dip on this market. I think it's getting a little bit expensive right now. ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਬੋਇੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਭਾਜੀ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਵਗੈਰਾ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ No, they don't pay any dividend. ਜੀ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੈੱਕ ਆਪਾਂ ਬੋਇੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਲੋ ਕੀ ਇਹ ਚੈਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ US ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਕਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚ ਆਰ ਗੁੱਡ ਸਟਾਕਸ ਫॉर ETF ਫॉर ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਨ TFSA ਅਕਾਊਂਟ Which are good stuff for okay, so I can talk about a bunch of stocks for good for long term. So I'll start one by one, and let's talk about one of my favorite stocks this morning. Actually, I got a whole bunch of for you if you are interested. Dollar Tree DLTR is one that I want to talk about. Is they're buying back their shares. We bought a lot of this stock down here. If you all the people that were on our group have really bought this stock cheap, and currently sitting at $106, and I think this continues to the upside. Why does it continue to the upside? This morning they announced $2.5 billion of buyback. That means they're going to spend $2.5 billion to buy back their shares. If they buy back their shares, what are they doing? They're taking the liquidity of their shares out of the market, which will also push the price of the stock higher. This is going to take, my target is $130, $140 back up here. Could it get up there? Yes, definitely. I think so. Dollar Tree, also Dollar General. Also, if you put it in the same boat, DG.
Dollar General also is headed to the upside. And if you're looking for Dollar General, this is what we bought it back here. But if you're looking to buy, I would look for around the $116.34 up here, buy to the upside. So I would definitely be looking at Dollar General breakout. I think this is another $140, $150 stock eventually. And what about on the Canadian market? The Canadian market, you have Dollarama, which is DOL, which is also hitting the highs. We're taking a time to there to come out. Here we go. There it is, and it's hitting new highs as well. All three dollar stores are going to the upside. Why? Because remember, the things have gotten expensive. People are running into these stores getting cheaper stuff. So they're definitely buys Dollar Tree, Dollar General, all of these here. And I have more stocks here for you. And remember, I've been discussing about homes, especially new homes. If you those kind of stocks. And somebody asked me yesterday when the stock actually went down, should I sell? And my answer back to you is I think these things are going to go higher. Why are they going higher? Because we are lowering interest rates in the U.S. If the interest rates go lower, what happens to real estate? What happens to the housing stocks? Well, they go up, right? We bought these stocks. We started buying these stocks about 2 months ago. So we are holding. So we were buying this stock here, and now they're remember these stocks were sitting at 120, 125. Now this stock is sitting at $138 this morning. So this stock is already about $18 up on our price, and I think this continues to the upside. Why? Like I said, interest rates are coming down. If they cut in July, the last week, this thing is going to be $150, $160 eventually. But remember, when this is my own opinion, when you guys buy these stocks, make sure you consult your own financial advisor. I am not a financial advisor, so remember, I don't have a license for this. But again, I'm just saying what I'm doing. I'm definitely a buyer. Already have this stock. I'm buying further. I will be adding more of this stuff. I think this thing goes higher. Dollar General. This is DHI at DR Horton. The other stock that I want to talk about is PHM. This is also Pulte Group, and this is also a home builder. We've been buying this about 2 months ago, and same thing is sitting at $113. We bought around $80, $90 and sitting at $113, and we're still holding. And a lot of people who are holding this stock to the upside, so definitely going higher on these stocks. There's another one called GRBT, I think it is. Let me see if that's the right symbol. Yeah, this was another U.S. stock home builder. There you see it. If you look at all three charts, very similar charts that are going to the upside. So these stocks are the ones to buy because the interest rates are coming down. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਐਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ, look, we focus on North American markets. Why we focus on North American markets? Because one thing is we are doing for our own community. Like they don't understand. Our community is not into this stock market, but we are trying to teach them how you can take care of your own money, how you can invest in stocks here, and not in the reason we are not talking about India, because we're talking mostly to our community here, how they can do their own investments and stuff like that. But I personally, I'm not into Indian market. I don't buy any shares on the Indian market. I do follow the Indian economy. I follow actually the world economy, including the U.S. The big one, because that's what at the end of the day affects all the stock markets. Even in India, you got to look at the microeconomic numbers of every single country. But overall, the largest economy in the world is the American economy, which affects basically everybody. And then next level, you got the Chinese and the Indian economies that affect as well, the number 2 or number 3, right? So that's why we discuss mostly about North America, because we're discussing mostly for the Canadian
and the American economy for the people and the benefit for the people here in North America. ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਚੈੱਕ ਆਪਾਂ, ਹਰਸਿਮਰਨ ਜੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ZMMK ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੋਲਡ ਕੈਸ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। Which one we? ZMMK ZMMK, ਇਹ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਦਾਂ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਕਮੈਂਟ। ZMMK, okay, ZMMK, okay, sorry. To hold the cash, okay. So this is a BMO money market, yes, definitely. This is a money market. They pay out a dividend. Yeah, there are other better ones. I don't have them in front of me. They pay out a dividend as well. So BMO has very good ETFs. But there's a whole bunch of other BMO ETFs you can actually buy that are even better than this one. So yeah, definitely, you can, definitely. ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਟੈਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਜਸਮਿਨ ਹਾਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ what about Telus? It's reaching 52-week high. Oh, definitely. I'm both Telus and BCE I was talking about this morning. I think both of these stocks are good to own. They're at the bottom. I think they're starting to recover a little bit. They're starting to pay off a little bit of their debt. And if they start doing that, I think it's going to be positive for both Bell Canada and Telus. And they pay a good dividend as well. While you're waiting, I think 7.11 on Telus pays a dividend. I don't think they will cut the dividend like Bell Canada cut the dividend. So I think this is a good price to own both Telus and Bell Canada. Bell Canada pays about 5% right now, 5.5%. But I like both of these stocks, the bottom beaters. And you're picking at the bottom, and I think you're getting a good dividend to hold on. I think I'm looking at a price target around the $30 range over the next maybe a year. And meantime, you're earning about 7% dividend. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਬੈਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰਾਣਾ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ KBH ਪਲੀਜ਼ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਿਓ। KBH ਦੇਖਦੇ ਭਾਜੀ। KBH, I think this is the homes. Yeah, the KB Homes. It's another home builder in the U.S. I like the others better. Other three that I gave you, those are better. Well, this one here is a little bit of a, it's a new home builder, but the strong the other ones are larger than this one here. That's why I like that, the other home builder. So this one here is fine. It hasn't recovered as well. It will recover over the next little while as the interest rates come down. But I think the other ones, fundamentally, they have a stronger revenue base. They have a more profitable base. And I think they build more homes than this one here. So I think that's why I like the other three better than this one here. ਜੀ। ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਚੈੱਕ, ਕਰਨ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ MNY ਆਪਾਂ ਜੋ ਲਾਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਹੋਲਡਿੰਗ ਲਈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ETF ਆ ਜੀ, $100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਭਾਜੀ। Okay, when you see a penny, this is like $1.06. What I say to stocks like this is ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਹੈ ਜੀ coffee on this stock. $1.06 is penny stock basically. ਜੀ। I stay away from this stuff. ਜੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ TSX ਦੇ ਉੱਪਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਉੱਪਰ $100 ਦਾ ਜੋ ETF ਆ ਜੀ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ okay. That's different. Then we'll have to take a look at that one. Okay, this one. ਜੀ। Cash management. Okay, this is I think the interest pays out. Yeah, that's fine. It's a money fund. That's fine. What's the dividend on this one here? 3.8%. I think you can get better investment somewhere else. ਜੀ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਟਰਕਿੰਗ ਰਿਵਿਊਜ਼, ਮਾਈਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਕ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। We'll fix that problem today, hopefully. ਜੀ।
ਪ੍ਰੀਤ ਠੰਡ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ Nvidia ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਜੀ। Nvidia is hitting new highs, my friend. Nvidia has been doing real well. If you're looking to buy here, I think it's got away from you. But if you are in it, that's fantastic. It's running to new highs. So do I want to own it here? Again, it's run up quite a bit. I think the market is overall. I'm looking at the market valuation is very high. It's over a $4 trillion company right now. ਜੀ So if you have it, I would hang on to it. But if you're looking to buy, I think it's might be a little bit late. But again, my stop loss is around the. If you have it, it should put it around 160. Maybe under the yesterday's candle if you have a lot of profit going on. But if you, I mean, if you have it, maybe hang on to it. But like I said, if you're looking to buy, I think it's gone. ਜੀ ਤੇ Nvidia ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਸਟਾਕ ਆਲ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ। ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਟਾਕਸ ਡਾਊਨ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਡੈਲਟਾ 에ਅਰਲਾਈਨਸ DAL 9% ਦੀ 10% ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਟਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ। I talked about Delta at the start of the market, but we haven't talked about it since. So Delta Airlines came out with earnings, and it's to the upside this morning, sitting at 55.64. The reason it's up, it beat its earnings, both on the per share by 4 cents, and it's also beat its revenue. As you all know, I am not a fan of airlines. I haven't bought an airline for the last 10 years. Last airline that I bought was Air Canada, and it went bankrupt twice. That's the reason I don't own airlines. ਜੀ If you have airlines this morning, that's fine. They're all up. American Airlines are up. Delta is up, and all the other airlines going to the upside. But I am not an airline fan because as soon as something goes wrong in the world, what happens? The airlines get disruption, right? And they usually go down. So that's why I don't like airlines. But if you have an airline, good. And they beat the numbers this morning. American Airlines are going up, and this one is going up. And they also give a good guidance as well over the next quarter that Delta will pick up. I think they will too. But they've been down for a while. I think they will go up. But I'm not an owner of. I'm not going to tell you to stop buying. I think they will go up, but I don't own airlines, and I don't have a plan to buy them. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਜੋ ਖਾਸ ਕਰ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਸਟਾਕਸ ਨੇ। ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। 에ਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕ ਲੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੇ, ਬਟ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਬੈਟਰ ਸਟਾਕਸ ਨੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ There's a lot of good stocks out there. There's like 10,000 shares, different companies posted out there. So all you need to do is some homework on them. And as soon as you do homework and you learn it, you know what you're looking at. It will. I know people in our community are thinking stock market is a gambling. It is a gambling if you don't know what you're doing and you don't know what you're buying. You don't know how to value a stock. You're taking a risk in the market. But if you learn it, once you learn, it's like any job. You can go play with electricity. If you don't know how to be safe, you're gonna get caught. It's the same thing in the stock market. If you don't know how to trade here and you don't know you buy the wrong stocks, you're gonna get a shock to your portfolio. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਜੀ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡਨ ਫਿਰ ਸਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ HHIS, ਇਹ ਸਟਾਕ ਚੈੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। HHIS, it's not here. I think he meant HIMS probably maybe. ਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਰਸੀਫਾਈਡ ਹਾਈ ਇਨਕਮ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ $12 ਦਾ ਜੀ TSX ਦੇ ਉੱਪਰ। HHIS, right? ਜੀ Okay. Oh, Harvest. Okay. On the TSX. Okay. It looks okay. It's like for income. What does it pay? It pays, oh wow, 23.9. When I see numbers like that, I see very risky stuff. Okay. So what are they doing basically? What long-term capital efficient monthly income by investing in various stocks from the issuer's portfolio there. This is something different. Nvidia.
I have to take a look at it closely. Looking at this stuff, there are two risky ones that are in basically they're into a technology. Okay, a lot of technology stuff. I would take a look at exactly how do they derive their income. Okay, their diversified income. It sounds like really a very well diversified portfolio, but it's only $500 million worth. So I would have to take a look at it exactly how they get their money. So really, to be honest with you, I don't know a lot about it. So I can't really tell you to buy or sell it. If I don't know myself, I'm not going to tell you, ਜੀ to what to do. So I have to look into it more exactly how they make money on their investment. ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਡਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਟਾਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ Thank you, ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ I'll see you tomorrow. The information shared in this content represents the personal views of the author and guests. It does not reflect the opinions, ideas, policies, or views of PBC Punjabi Business Channel or its staff. The content provided is for informational purposes only, and this should not be accorded as a financial advice. The accuracy or completeness of the information presented or accessed through any links is not guaranteed by Punjabi Business Channel or the host. Punjabi Business Channel and the host are not liable for any errors or omissions